আজকে আমাদের বিষয় লেটার হেড। একটা লেটার হেড কিভাবে ডিজাইন করব, ডিজাইন করতে কি কি প্রয়োজন, সেটাই আমরা আজ এই ভিডিওর মধ্যে দেখব। এখন একটা লেটার হেড ডিজাইন করতে বেশি কিছু ইউজ করা যাবে না, সিম্পল কিছু টেক্সট ইউজ করে তৈরি করতে হবে। তো তৈরি করতে তার সাইজ হয় A4 সাইজের মধ্যেই ডিজাইনটাকে তৈরি করতে হবে। কোনো ফাইল, নিউ, এখান থেকে প্রিন্ট, এখানে দেখুন A4টাকে নিলাম। এখান থেকে কালার মোডটাকে CMYK কালার করে নিলাম, যেহেতু আমাদের এটা 4 কালার ডিজাইন হবে। এখান থেকে নামটা চেঞ্জ করতে পারেন, লেটার হেড। ফার্স্ট আমাদের যেটা করতে হবে, সেটা পেজে আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ডিজাইন করতে। ফার্স্ট তার কাটিং মার্ক, তারপর শেপ মার্ক বলতে যে এরিয়াটুকুর মধ্যে আমরা ডিজাইনটা করব বা টেক্সট ইউজ করব সেইটা। তো আমরা প্রথমে কাটিং মার্কটা নিয়ে নেব। আমাদের কাটিং মার্ক এটা, সেটা এখান থেকে লাইনটা টেনে দেব। কাটিং মার্ক হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এক্সট্রা কিছু পার্ট নিয়ে নেব। এক্সট্রা পার্টের জন্য ইমেজ, এখান থেকে ক্যানভাস সাইজ, এখান থেকে নেব 0.25 এক্সট্রা পার্ট আমাদের হয়ে গেল। এটা আমাদের কাটিং এরিয়া। এখন আমরা নেব শেপ মার্ক, যার ভিতরে আমরা ডিজাইনটা তৈরি করব। তার জন্য এখান থেকে আমরা নেব 0.5 ইঞ্চি, 0.5 চারিদিকে আমরা সেম নিয়ে নেব। এবং একটা লেটার হেড ডিজাইন করতে কনসেপ্টটাই আসল। ডিজাইন কিভাবে করবেন সেই কনসেপ্টটা আগে আনতে হবে, তারপর ডিজাইন করতে হবে। আমি কিছু রেডি করে রেখেছি আমি ডিজাইনটা কিভাবে করব। তো আমি প্রথমে একটা লোগো ইউজ করব, তারপর কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস। আর লেটার হেডে এর থেকে বাইরে আর কিছু লাগে। আমি এখানে লোগো ইউজ করছি, এই লোগো আছে। লোগোটা এখানে ইউজ করলাম। তারপর কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস, আমরা যে মার্ক নিয়েছি সেভ মার্ক তার ভিতরেই রাখতে হবে।
আমাদের ডিজাইন কিন্তু কমপ্লিট। তো ডিজাইনটা দেখতে কিরকম হবে তার জন্য আমি এখানে কিছু টেক্সট ইউজ করব। টেক্সটগুলো আমি এখান থেকে আগের থেকে লিখে রেখেছি, এখানে নিয়ে আসবো। টেক্সটটা মোটামুটি মিডলে রাখার চেষ্টা করবেন, সেখানে রাখলে ভালো দেখায় জিনিসটা, মানে গ্যাপ দুই দিক থেকে সমান থাকবে, সেইভাবে টেক্সটটা ইউজ করতে হবে। আমাদের ডিজাইন কমপ্লিট। ডিজাইনটা আমার দেখতে এরকম হবে।